에이스톨피엘은 전쟁 종식 세계 평화를 추구합니다. 전쟁 종식 세계 평화란 분쟁과 갈등을 해결하고 평화를 구축하고 평화를 유지해 세계 평화를 실현하는 것을 의미합니다. 그러하기에 이 목표는 한 계층, 한 국가만의 일이 아니라 우리 모두가 다 함께 해야 풀어갈 수 있는 공입니다. 그래서 에이스톨피엘은 국가 지도자부터 시작해 정부 관계인사, 교육계, 업종계, 국제기구, 여성, 청년, 종교 지도자, 언론, 시민사회 계층 할 것 없이 모두가 다 함께 동참하고 있는 평화단체입니다. 이것은 에이스톨피엘만의 특징입니다. 어떻게 보면 이 목표는 굉장히 거대해 보입니다. 하지만 이 목표는 9년 전 오늘 이 대표님께서 하신 두 가지 약속으로부터 시작해 하나씩 실현되어 가고 있습니다. 잠시 후 경과 보고에서 자세히 들으시겠지만 핵심만 말씀을 드리면 9년 전 오늘 두 가지 약속이 있었습니다. 먼저는 새로운 국제법을 제정할 것이었고, 두 번째는 종교 간의 대화합을 만들어내는 것이었습니다. 새로운 국제법은 2016년 BPCW 10조 38항으로 그 결과물을 전 세계에 공표했으며, 종교 간의 대화합은 종교연합사무실의 전 세계적인 운영으로 그 실현을 이뤄냈습니다. 그리고 이 두 가지 약속은 거기서 멈추지 않고 지금도 진행되고 있으며, 바로 BPCW를 UN 총회 결의안으로 상정하기 위해 준비하고 있는 것과, 그리고 종교 간의 대화합은 종교 지도자 간의 더 깊은 대화와 이해를 촉구하기 위해 이제는 종교 평화 아카데미를 운영하는 수준까지 이르렀습니다. 제가 여기에서 꼭 말씀드리고 싶은 것은 그날 두 가지 약속이 있었는데, 그리고 또 하나의 약속이 있었다는 점입니다. 바로 그날 전 세계 청년들의 결의가 있었습니다. 청년들은 모여서 청년의 힘으로 평화를 촉구하고 평화를 이루겠다는 다짐을 하는 결의를 했습니다. 그리고 9년간 그 결의를 시작으로 지금까지 시행하고 있으며, 오늘 이 자리에서 오후에 있을 2023 청년 평화 컨퍼런스에서는 지금까지 청년들이 노력해온 결과물을 공유하고 앞으로 1년간 청년들이 해나갈 평화의 일을 나누는 시간이 있을 것입니다. 그리고 이곳에는 50개국 이상의 청년들의 계획이 발표될 것입니다. 어찌 보면 이 청년들은 굉장히 대담하고 진취적입니다. 예시로 말씀을 드리면, 어떤 청년은 국가와 반군 사이에 분쟁이 있는데 이 분쟁을 해결하고자 그 가운데 들어가 분쟁을 해결하는 노력에 동참하고자 하는 계획을 세우고 있으며, 또 어떤 청년은 기후 위기로 인한 국가적 위기를 타개하기 위해 10억 나무 심기 프로젝트에 모든 청년들을 동원시킬 계획을 세우고 있습니다. 그리고 어떤 청년은 지역 내 평화를 이루기 위해 지역 내에 있는 모든 학교에서 에이스톨피엘 평화 교육이 시행되도록 준비하고 있습니다. 이렇게 청년들은 그 결의를 잊지 않고 지금 이 순간에도 그 약속을 지키고자 열심히 뛰고 있습니다. 이런 청년들의 노력은 이 대표님의 정신으로부터 비롯했습니다. 직접 한국 전쟁에 참전하시고 그리고 전쟁의 참혹함을 경험하신 이 대표님께서 청년들에게 청년들을 전쟁으로부터 구하기 위하여 라는 기치를 말씀해 주셨고, 청년들은 그 정신을 이어받아
지금도 평화 활동을 활발하게 하고 있습니다. IPYG는 9년 전 그 순간부터 지금까지 발전해 이제는 119개국 1,050개에 달하는 청년 단체들과 파트너십을 맺고 있으며 글로벌 네트워크가 되었습니다. 이런 청년들의 노력은 앞으로도 멈추지 않고 더욱더 뻗어나갈 것입니다. 오늘 마지막으로 이 자리에 계신 분들께 꼭 한 말씀 드리겠습니다. 지금까지 9년간 우리는 이 평화라는 거대한 꿈을 함께 성공적으로 그려왔습니다. 그리고 이 평화를 정말로 실현하기 위하여 우리에게 필요한 것은 두 가지라고 생각이 듭니다. 먼저는 끈기이고 두 번째는 협력입니다. 앞서 들으신 대로 HWPL에서 말하는 전쟁 경식 세계 평화는 정말 거대한 꿈입니다. 이 거대한 꿈을 그려나가는 데 있어서는 한두 사람만이 하면 안 되고 우리 모두 협력을 해야 됩니다. 그리고 나 하나쯤이야 하는 느슨한 생각이 이 전체 평화에 대한 실현을 늦출 수도 있습니다. 그러하기에 지금 이 순간에 두 가지 약속으로부터 시작한 HWPL의 평화 실현은 꼭 협력과 끈기가 필요합니다. 여기 계신 기민 여러분, 그리고 특히 청년 여러분, 이 평화 세계를 만드는 주체는 우리이며 이 평화 세계를 누릴 주체도 우리입니다. 그리고 이 만들어지는 평화 세계를 후대에게 영원한 유산으로 남겨줄 주체도 우리입니다. 우리가 주인공이고 우리가 책임의식을 갖고 이 일을 실천해야 합니다. 그리고 어렵겠지만 이 일은 우리가 하나로 뭉친다면 꼭 이룰 수 있습니다. 지금까지 이룬 것처럼 또 1년간 열심히 평화를 실현하여 내년에는 10주년을 맞아 이 자리에 다 같이 모여 더욱더 현실적으로 이루어진 평화를 논하고 희망의 소식을 전 세계에 전달해 줬으면 좋겠습니다. 여러분, 우리가 하나라면 이룰 수 있습니다. We are one. 감사합니다. Yes, let us give a big round of applause to Director Chung Young-min for his commemorative message. And next, we will have a commemorative message from Ms. Yoon Hyun-suk, Chairwoman of IWPG. IWPG is a women's organization where 3.9 billion women around the world gather to carry out their independent peace projects. Let's welcome Chairwoman of IWPG with a big round of applause. 평화 지도자 여러분 안녕하십니까? IWPG 대표 윤현숙입니다. 오늘 여러분들을 만나뵈면서 2014년 전 세계 평화의 지도자들이 한자리에 모여 지구촌 전쟁 종식을 위한 국제법안 제정관리 협약서에 서명을 하던 순간이 떠올라서 감회가 새롭습니다. 팬데믹이라는 어려운 고비를 무사히 잘 넘기고 지속가능한 평화를 위해 마련된 뜻깊은 자리에 참석해주신 국민 여러분 반갑고 환영합니다. IWPG는 인류 공동의 목표인 평화의 세계를 이루기 위해 2016년 HWPL이 공표한 지구촌 전쟁 종식 평화선언문 10조 38항을 전 세계 여성이 인식할 수 있도록 다양한 활동을 하고 있습니다. DPCW 10조 38항은 여성이 평화 시민으로 성장할 수 있는 기반이 되고 있으며 개인으로부터 시작한 평화의 영향력을 가정과 사회, 더 나아가 국가적 차원으로 증대하는 중요한 매개체가 되고 있습니다. 이는 2014년의 약속을 이루기 위해 열정으로 일하고 계시는 HWPL 이 대표님과 국제법 제정평화위원회 그리고 HWPL과 뜻을 함께하는 평화활동가들의 헌신이 있었기에 가능한 것이며
이 자리에 함께하고 계시는 평화의 지도자 여러분들의 동참과 지지가 있기에 가능한 것입니다. 우리가 지속 가능한 평화의 제도를 만들어가는 데 있어서의 가장 큰 힘은 HWK과 이 대표님이 지금까지 목표하고 약속한 바를 이행하는 것, 즉 말로만 하는 것이 아닌 행동으로 보여주시는 것입니다. 이 힘은 IWPG가 HWPL의 한쪽 날개로서의 역할을 감당할 수 있는 원동력이며 세계 여성들의 평화 활동의 근간이 되고 있습니다. IWPG는 HWPL의 평화 실현 정신을 기반으로 인류의 절반에 해당하는 매우 중요한 사회 구성원인 여성이 평화 실현의 주체이자 직접적인 수혜자가 될 수 있도록 다양한 평화 사업을 전개하고 있습니다. 특히 IWPG는 국제사회 공동의 목표인 SDGs의 이행과 DPCW 10조에서 강조하는 평화문화의 형성과 전파를 위해 여성평화 강의자 양성교육 PLT에 주력하고 있습니다. 지금까지 74개국에서 8만여 명에게 보급을 했으며 2천여 명의 평화 강의자를 양성하여 활발하게 활동하고 있습니다. PLT는 개인의 평화를 가치를 인식할 뿐 아니라 국제사회에서 평화 실현의 주체로 역할을 하게 하는 교육입니다. 이는 여성 자신을 전쟁과 폭력에서 지킬 수 있게 하며 주변과 가정의 평화를 전할 수 있게 합니다. 또한 사회적으로 평화의 문화를 형성하기 위해 다양한 문화적 접근 전략도 취하고 있습니다. 올해로 5회째를 맞이한 평화사랑 그림 그리기 국제대회는 어린이와 청소년들이 평화의 가치를 마음에 새기고 평화 실현의 주체로 자라나게 합니다. 이번 대회는 61개국 117개 도시에서 1만여 명이 넘는 학생들이 참가했으며 전쟁으로 고통받는 어린이들에게 평화 실현의 소망과 용기를 주었습니다. 무엇보다도 2022년의 IWPG의 가장 큰 이슈는 HWPL의 중재로 분쟁이 해결된 필리핀 민다나오 다바오 데오로 지역에 IWPG 평화활동 기념비를 건립한 것입니다. 이는 IWPG의 첫 평화활동 기념비로서 평화의 정신을 기리고 현지 여성들의 평화활동을 촉진하기 위해 건립되었습니다. 이후에 이 필리핀 평화활동 기념비에 감동을 받은 몽골의 여성들이 두 번째 평화활동 기념비를 몽골에 세우고 매우 활발한 활동을 진행하고 있습니다. 이처럼 DPCW가 제시하는 가치를 바탕으로 실행되는 평화 사업들이 발목할 만한 성과를 이루고 있습니다. 여러분, 평화는 세상에 반드시 필요합니다. 하지만 한 사람의 힘만으로 되는 것이 아니며 인류 공동의 노력이 있어야 이루어질 수 있습니다. 이런 점에서 DPCW는 무기의 생산부터 유통을 제한하고 침략 행위의 예방까지 말하고 있으며 작은 차별에서 시작된 분쟁이 민족 간의 전쟁으로 확산되는 것과 정치적으로 악용되는 것을 방지하고 있습니다. 또한 우리가 꿈꿔오던 평화를 실현하기 위해 사람들을 결속시키고 실질적인 협력을 통해 성과를 내고 있습니다. 인류의 영원인 평화를 실현 가능하게 해주는 이 선언문이야말로 하늘이 인류에게 주신 정말 획기적인 선물이라고 할 수 있습니다. 하늘이 주신 이 획기적인 선물을 알아보고 함께 지지하고 계시는 여러분들의 그 해안과 열정과 용기에 경의를 표합니다. 이번 제9주년 평화만국회의는 각 국가에서 평화활동을 활발하게 펼치고 계시는 평화 지도자들이 분야별로 다양한 세션에서 열띤 토론을 펼치시는 것으로 알고 있습니다. 그 중에서도 가장 특별하게 느껴지는 것은 다양한 종교 지도자들이
사상과 이념을 뛰어넘어 평화 토론의 장을 갖는다는 것입니다. 많은 종교 지도자 여러분을 평화의 지도자로 여기셔서 초청하신 이 대표님 또한 한 종단의 대표를 맡고 계시는 종교 지도자이십니다. 이 대표님의 말씀을 항상 귀 기울여서 들여보면 정말 많은 지혜가 돋보이고 인류가 나아가야 할 방향과 각 사람의 역할을 깨닫게 합니다. 하늘이 보여주시고 들려주시는 대로 일하시는 이 대표님은 이번 평화만국회의에서 여러분들의 역할이 크다고 말씀하셨습니다. 행사 후에도 이 대표님께서 들려주시는 하늘의 지혜뿐만 아니라 약속을 이루기 위해 열정을 다하시는 모습을 마음에 담고 돌아가셔서 자국에서도 큰 평화의 빛으로 발견되시기를 바랍니다. 마지막으로 HWPL과 DPCW 그리고 오늘날의 이 모든 평화의 결실의 중심에 계신 이만희 대표님께 깊은 감사와 존경을 전합니다. 적지 않은 연세이심에도 지구촌의 평화를 이루시기 위해 늘 앞장서서 뛰고 계시는 이 대표님께서 계시기에 수많은 사람들이 지난 10년간 평화라는 한 목표로 일할 수 있었습니다. 대표님으로부터 시작한 평화의 불씨를 이제는 전 세계의 정치, 종교, 사회 지도자들과 우리 평화의 가족들이 모두 환하게 피어 올립시다. 다시 한번 HWPL 평화만국회의 9주년을 축하드리며 우리 모두는 평화 안에서 하나입니다. We are one. 감사합니다. Let's give a warm round of applause to IWPG Chairman, Chairwoman Yoon Han-suk for her congratulatory message. Next, there is a progress report on the peace projects accomplished by HWPL. Let us welcome with a round of applause Mr. Kang Tae-ho, Managing Director of HWPL, who will present the report to us. Let's welcome him with a big round of applause. 전 세계 평화의 가족 여러분 안녕하십니까? 사단법 및 하늘문화 세계평화광복 HWPL 총무 강태호입니다. 지구촌 곳곳에서 일어나는 수많은 분쟁과 여러 위기 속에서 오직 평화를 이루기 위해 세계 각국에서 이 자리에 참석하고 계신 모든 분께 먼저 감사의 인사를 드립니다. 9.18 평화만국회의 9주년을 맞이하여 HWPL의 평화활동 경과를 보고드리겠습니다. HWPL은 2013년 5월 25일에 창립하고 UN 경제사회 이사회와 공보국에 등록된 국제평화단체입니다. HWPL 산하의 국제청년평화그룹과 세계여성평화그룹은 HWPL의 양날개가 되어 각계각층의 지도자 및 지구촌 시민사회와 더불어 범지구적 평화활동을 펼치고 있습니다. 2014년 1월 24일 필리핀 민다나오에서 이만희 HWPL 대표님은 현지의 정치, 종교 지도자들을 찾아가 민간 차원의 평화협정을 제안하였습니다. 민다나오는 극도로 격화된 종교 및 사회 정치적 갈등으로 40년간 약 12만 명이 목숨을 잃고 수백만 명의 난민이 발생한 곳입니다. HWPL이 중재한 민다나오 평화협정이 대표자들의 서명을 통해 체결된 이후 민다나오를 비롯한 필리핀의 지도자들과 시민들은 HWPL과 함께 평화의 길로 나아갔습니다. 민다나오 평화협정이 체결된 1월 24일은 HWPL로 날로 지정되어 매년 시민 주도의 평화 국기와 각종 행사가 개최되는 등 평화를 기리는 날로 자리 잡았습니다.
특히 올해 1월 24일에는 민다나오에서 지금까지는 분쟁 때문에 상상할 수 없었던 평화음악 콘서트가 성대하게 개최되어 많은 시민들이 평화 문화를 만끽하였습니다. 나아가 HWPL은 필리핀 고등교육위원회와 MOA를 체결하고 3개의 시교육부 및 77개 학교와 HWPL 평화교육 실시를 위한 MOA, MOU를 체결하였습니다. 그에 따라 필리핀에서는 현재까지 644명의 평화교사가 양성되었고 약 2만 명의 학생들이 평화교육을 수강했습니다. 또한 32개의 대학교 내에 평화도서관이 설치되어 평화를 위한 교육의 장으로 활용되고 있습니다. 2014년 9월 18일 HWPL은 대한민국 서울에 각계각층 지도자와 시민들을 초청하여 9.18 평화만국회의를 개최하였습니다. 170개국 4천여 명의 지도자와 20여만 명의 시민이 참석했던 만국회의는 민간단체로서는 최대 규모의 국제 행사였습니다. 이 행사의 본 회의에서는 인류의 생생과 공존, 전쟁 종식과 평화 실현을 위해 3가지 중요한 협약을 체결하였습니다. 첫째는 전직 국가 원수 등 정상급 지도자들이 서명한 전쟁 종식 국제법 발의안 지지 협약이며, 둘째는 각 종단의 종교 지도자들이 서명한 종교 대통합 협약입니다. 마지막으로 각 단체장들은 이를 이루기 위해 촉구하기로 약속하였습니다. HWPL은 이 협약들이 약속에만 머물러 있지 않고 실제로 이행되도록 지구촌 평화의 가족들과 쉴 새 없이 달려왔으며 짧은 기간 동안 의미 있는 많은 성과들을 거두어왔습니다. 2014년의 협약들을 이행하기 위해 HWPL은 2015년에 열린 평화만국회의 1주년 기념식에서 세계적인 국제법 권위자들로 구성된 HWPL 국제법 제정평화위원회 ILPC를 발족하였습니다. ILPC는 이 대표님과 함께 지구촌 모든 계층이 실천 가능한 평화 발전 방안을 담은 지구촌 전쟁 종식 평화 선언문 BPCW 10조 38항을 작성하여 2016년 3월 14일 전 세계에 공표하였습니다. BPCW 공표 이후 아프리카 55개국 연합 AU의 입법기구인 범아프리카 의회 PAP와 중미 의회를 비롯하여 다수의 국가가 공식적으로 DPCW에 대한 지지를 선언하였습니다. DPCW는 현재까지 176개국 시민사회로부터 약 90만 건의 지지를 받는 등 실질적인 평화 실현의 방안으로 크게 주목받고 있습니다. HWPL은 이러한 지지를 바탕으로 평화국제법의 제정을 위해 DPCW를 UN 총회에 상정할 예정입니다. 이 대표님과 평화의 사자들은 범지구적 규모의 세계 평화 연대를 구축하고자 총 32차례에 걸쳐 지구촌 각국을 방문해 왔습니다. 각국의 명망 있는 인사들과 단체들은 HWPL과의 만남을 통하여 평화 연대의 필요성을 확인하였고 HWPL과 연대하여 활동하기로 결정했습니다. 그 결과 HWPL은 평화 자문위원 187명과 평화 홍보대사 632명을 위촉하였고 세계 453개의 단체와 평화 MOA, MOU를 체결하였습니다. 종교연합 사무실은 종교 대통합 협약을 실현하는 첫걸음입니다. HWPL은 전쟁의 주된 원인인 종교 간 갈등을 해소하고 협력을 증진하기 위해 종교연합 사무실을 131개국 282개소에서 운영하고 있습니다. 2023년부터는 한 걸음 더 나아가 종교 지도자들이 타 종교의 교리를 심화적으로 학습해보는 HWPL 세계 종교 평화 아카데미를 시작했습니다. 아카데미에서는 각 종교의 저명한 지도자들이 강의자로 나서며 자신의 종교 정서를 기반으로 한 강의를 제공하고 있습니다. 올해 진행된 1기 프로그램에는 108개국 21개 종교에서
총 1,388명의 종교 지도자들이 참여하였습니다. 세계종교평화 아카데미는 종교 지도자들이 타종교에 대한 깊은 이해를 가능하게 함으로써 종교 간 화합과 평화에 크게 기여하고 있습니다. 인류에게 평화의 절대적 가치를 인식시키고 평화를 후대의 유산으로 남기기 위해 HWPL은 평화 교육을 진행하고 있습니다. 평화 교육 커리큘럼 및 교재를 개발하여 93개 국가에 공급하고 있으며 필리핀, 과테말라, 스리랑카 등 12개 국가교육부 및 고등교육부와 MOA를 체결하였고 52개국 385개소의 교육기관과 MOU를 체결하였습니다. 평화교육을 전문적으로 담당하는 평화교사도 꾸준히 양성 중이며 현재까지 51개국에서 1,555명의 교사가 공식 임명되었습니다. HWPL 산하단체인 국제청년평화그룹은 119개국 1,000개 이상의 단체가 가입한 세계 최대 규모 청년평화단체입니다. 청년이 움직여야 세상이 변한다 슬로건 아래 IPYG는 누구나 참여할 수 있는 청년평화구축 워킹그룹을 지구촌 각 지역에서 운영하고 있습니다. 청년평화구축 워킹그룹은 지난 한 해 동안 발생한 지구촌의 여러 전쟁과 갈등에 대하여 각국 지도자들에게 무력 사용을 중단할 것과 무고한 시민들의 생명을 보호할 것을 촉구하는 피스레터 캠페인을 전 세계적으로 진행하였습니다. HWPL과 함께하는 언론은 지구촌의 평화 활동 소식을 적극적으로 보도하고 있습니다. 평화 언론 네트워크는 지난 2023년 한 해 동안 지구촌을 무대로 시행된 평화 사업에 대하여 190개국에서 3,240개 언론사를 통해서 총 8,050건을 보도하였습니다. 또한 전 세계 시민의 평화 의식을 제고하기 위해 언론인들의 경험과 전문성을 바탕으로 작성한 평화 저널리즘 연구가 출간되기 시작했습니다. 창립 이후 우리 HWPL은 자유와 평화의 세상을 만들기 위해 쉼없이 뛰어왔습니다. 이와 같은 HWPL의 행보는 평화를 위해 헌신하는 여러분, 바로 평화의 가족들이 함께했기에 가능했습니다. 특히 이번 기념식은 팬데믹이라는 거대한 위기를 극복하고 개최된 오프라인 행사라는 것이 더욱 뜻깊게 다가옵니다. 존경하는 평화의 사자 여러분, 자유와 평화를 원하는 사람은 많지만 이를 위해 행동하는 사람은 적습니다. 지금 우리가 하고 있는 일들은 우리와 우리의 후대를 위해서 반드시 해야 하는 일입니다. 우리 함께 변치 말고 전진하여 평화 세계를 이룩합시다. 오늘 역사적인 HWPL 9.18 평화만국회의 제9주년 기념식에 참석하신 모든 평화의 가족 여러분께 다시 한번 감사드리며 이상 공가보를 마칩니다. Thank you. And at this time, we will have a special video to commemorate the 9th annual commemoration of the HWPL September 18th World Peace Summit. As we have diligently run for all of these years, what kind of changes and advancements for peace have been made? Let us find out by watching the video together. We have gathered together with one single purpose. We have come together under the name HWPL. For the past 9 years, HWPL has been striving to achieve peace with the International Peace Youth Group and the International Women's Peace Group as its two wings. Two promises. In September 2014, former and current leaders and religious leaders around the world gathered at the HWPL September 18th World Peace Summit, and a noble promise for the generations to come. The political leaders from various countries signed an agreement to propose the enactment of international law for the cessation of wars and world peace. Religious leaders from various denominations pledged that the religious world become one for the cause of peace.
HWPL World Peace Summit annually, recalling our two promises. 2014 HWPL September 18th HWPL World Peace Summit. 2015 First Anniversary. 2016 Second Anniversary. 2017 Third Anniversary. 2018 Fourth Anniversary. 2019 Fifth Anniversary. 2021 Seventh Anniversary. 2022 Eighth Anniversary. Establishment of international law for building a world of peace. The promise to establish international legal instrument for the cessation of war. To fulfill that promise, HWPL established the International Law Peace Committee comprised of world-renowned international law experts. On March 14, 2016, at 3:14 p.m., the Declaration of Peace and Cessation of War for the establishment of a new international order was proclaimed. The DPCW embodies principles and measures to prevent and resolve conflicts and maintain a peaceful international society. The global family of peace from all walks of life are striving to implement the DPCW as a legal instrument. Former and current national leaders, along with prominent figures, have become HWPL Peace Advisory Council member and publicity ambassador. Youth, women, and civil society from around the world have urged their respective leaders and the UN to support the DPCW, especially the Youth Engagement and Peace-Building Working Group of the IPYG is presenting the role of youth in achieving peace and conducting educational programs to enhance their capabilities. The IWPG commemorates the April 26th International Women's Peace Day every year, where women around the world gather for peace to support the DPCW. Our efforts are bearing fruit one by one. Current presidents and prime ministers have responded to their voices. 5 countries, including Seychelles and Eswatini, have expressed their support for the DPCW at a national level. Distinguished parliaments and institutions including the Central American Parliament and the Pan-African Parliament have expressed their support for the implementation of the DPCW. In January 2023, the Philippines invited HWPL, which laid the foundation for resolving the Mindanao conflict, to host a peace conference supporting the DPCW at the national level. The peace agreement and the establishment of a culture of peace in Mindanao demonstrate the potential for peace realization to the DPCW, serving as a role model for conflict resolution. The HWPL International Law Peace Committee has developed the DPCW Handbook and is educating law students from around the world on the significance of the DPCW. Educators worldwide are teaching the right ideals of peace to HWPL peace education. To realize the Article 10 of the DPCW, which is spreading a culture of peace, national education ministries and schools are signing MOUs and MOAs with HWPL in implementing peace education. HWPL is striving to make the values and importance of peace easily understandable through various cultural performances. The global media is widely covering all these activities, spreading the news of peace and the necessity of the DPCW.
Leaders for Peace. Religious leaders have created a religious harmony network with HWPL and are working to achieve peace between religions in various regions. Leaders from diverse religions gather at the World Alliance of Religions Peace Office, comparing their scriptures, respecting and harmonizing their different religious beliefs. Particularly, the Religious Peace Academy has become a platform where people from different religious backgrounds come together to deeply study each other's religious scriptures, promoting understanding. The efforts of religious leaders will contribute to resolving conflicts arising from religious misunderstandings and preventing religious disputes. Global Family of Peace, preparing for tomorrow. Prior to this commemoration, World Peace Summits were held worldwide by different branches. The ceremony was grandly hosted not only in 30 cities in Korea, but also in 70 cities across 43 countries around the world. The HWPL World Peace Summit, hosted by different branches, featured peace conferences and presentations, just like this commemoration event. HWPL family members celebrated the Day of Peace by coming together face to face in 4 years. Global HWPL members commemorated HWPL's successful peace endeavors over the past 9 years and renewed their commitment to the upcoming achievement of peace. Furthermore, they shared the results of a year-long endeavor, rekindling the spirit of peace through peace lectures and discussions. New peace families have gathered seeking to collaborate peace and to become one with HWPL. The peace tree is fully adorned with peace messages, and the hearts of those who love peace are gathered in the mailbox, eagerly anticipating their delivery to leaders worldwide. In pursuit of our commitment, HWPL members scattered across the globe continue to shout for peace today. What we are doing now is something that must be done for the future. Now, let's fulfill our promise and put an end to all wars and achieve true peace together. We are one. Yes, it was a marvelous video that showcased 9 years of efforts and its results. Now we will listen to the commemorative speech from HWPL Chairman Lee Man-hee. Chairman Lee has founded HWPL with the purpose of ending wars and establishing peace around the world. He is a messenger of peace, leading many families of peace worldwide. Chairman Lee has verified that the answer to achieving world peace is the understanding and harmony among religions, and therefore he has held every year since 2014 the World Peace Summit. At this time, let us welcome Chairman Lee Man-hee with a big round of applause.
때문에 잠깐 소개하겠습니다. 저는 평화를 위해서 기고전을 31번이나 들었습니다. 뿐만 아니라 이같이 평화 일을 하게 된 것은 우리나라 동족 비극 전쟁의 최전방에서 전투병으로 있었지요. 그 참혹한 것들은 말로 다 할 수 없습니다. 한 가지를 하면 적과 적이 되어 동족끼리 산 골짜기에서 전쟁을 하고 육박전하듯이 했는데 아군의 포도 벽에다가 수천 발의 지옥포라는 이름으로 쏟아졌죠. 저게 포도 자기 동지와 군인의 지원이라는 이름으로 가게다가 수천 발의 폭탄이 튀어나왔어요. 그 골짜기에 포로폭이 살 수 있을까요? 한번 생각해보세요. 그러한 전쟁 속에서 살아나온 이 사람은 하늘을 보고 죽지 않고 살게 해주신 하나님에게 감사 기도를 저녁마다 넓은 들판에서 한 적이 있습니다. 그러면 이 세상 전쟁 얼마나 참혹한 것인 것을 아실 것입니다. 보다와 피아보기보다 젊은 청년이 더 나아가서 한편들이 여기까지 그러한 죽음의 골짜기로 몰아들어서 살아야 하는 이것이 전쟁입니다. 그래서 이 사람은 지도자가 돌면서 각국 지도자들을 만나서 평화를 이루자고 함께 이루자고 호소한 것이 있습니다. 그러한 경험이 있었기에 그래서 이 말씀을 보면 오늘 이런 일도 하지 못했을 것이라는 생각이 들었고 그래서 각국마다 가서 지도자분들에게 호소를 했습니다. 그때 제가 찾아가야 호소하신 분들도 오늘 여기 많이 오셨을 것입니다. 이러한 기간이 있기에 오늘의 우리의 해야 할 일이 무엇인가? 후대에게 물려줄 유산이 뭐라고 말인가? 전쟁 없는 평화라는 것입니다. 전쟁 없는 평화 말입니다. 그래서 이러한 평화 운동을 하겠습니다. 우리는 누군가에게 평화를 물려주기 위해서 우리 하나가 되어서 이 지구적의 평화가 완벽하게 이루어질 수 있도록 함께 노력했으면 좋겠습니다. 이 사람은 어떤 마음을 가졌느냐? 그 전쟁 참혹한 거에서 죽었으면 지금 나라는 존재는 없었을 것이다. 그러한 생각으로 남은 일생 평화를 위해서 일하겠다는 다짐으로 세계를 돌고 돌면서 그렇게 외쳤던 것입니다. 제가 여기서 조금 가면은 고성이라는 데가 있는데요. 거기에는 평화 연습을 하나 건립을 했어요. 거기에 가면은 많은 사람의 모습들을 볼 수가 있습니다. 각국의 대통령님들, 나아가서 전쟁의 청년들, 이러한 분들의 사진이 걸려 있죠. 그곳마다 제가 찾아가서 함께 평화운동을 하자고 그래서 함께 사진관에 봐도 했던 것들이 거기에 사진으로 걸려져 있습니다. 또 대화 나눴던 그 책자도 거기에 아주 많은 책자들이 있습니다. 문제는 이 평화가 세계적으로 이루어져야 하지 않느냐 그 이야기입니다. 그것은 쉽고도 어렵죠. 하면 되는데 안 하니까 어렵습니다. 그래서
사람은 피해보지 못하고 죽어야 하는 왜 그래야 하는가? 이것은 모든 정치와 지도자들이 명심해야 할 일인 줄 압니다. 전쟁이라는 꼭 전쟁이 일어납니다. 전쟁은 나와 나누는 것이 또 전쟁입니다. 그러하기 위해서는 이제는 전쟁을 끝내고 이제는 평화를 이루어서 영원히 후대에 전해져야 할 그 일은 바로 오늘날 우리에게 해야 할 일입니다. 우리의 사명이라고 봅니다. 이런 병쟁은 일어나면 사람 한두 사람이 죽고 끝나는 것이 아니죠. 그것도 청년들 많은 목숨들이 죽어가는 일이기에 다시는 이런 일이 없도록 우리는 살아있는 동안에 할 일이 이런 거라고 생각합니다. 이보다 더 큰 일이 어디 있겠습니까? 그래 해야 한다고 봅니다. 참으로 이 사람은 전쟁에서 많은 참혹한 것들이 너무나 많이 봤습니다. 말로 다 설명할 수 없는 그러한 일입니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 평화를 이루어 후대에 유산으로 남겨야 되겠다. 이것은 죽으면 못한다. 살아있는 동안에 해야 된다. 이런 각오를 했던 것입니다. 많이 쉽지 지구촌을 돌고 또 돌고 또 돌고 그렇게 돌면서 이 말을 전했던 것입니다. 그리고 이제는 실천으로 나아가야 되겠죠. 그래야 합니다. 사랑한다 사랑한다 말로 아무리 사랑한다 천번 만번 하면 뭐합니까? 한 번의 실천이 더 나을 것입니다. 그래서 좋은 세상 만들기를 바라고 후대에들도 좋은 세상 오기를 기다릴 것입니다. 여러분들 하나님의 오신들 이 세상이 전쟁이 줄기되질 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 그러나 이는 이 세상의 일은 이 세상 사람들이 해야 하는 줄 압니다. 전쟁 없는 평화만입니다. 이렇게 해야 합니다. 제가 평화를 위해서 돌고 돌아가고 데려간다 하면은 얼마나 그 나라에 되죠. 거기서 많은 분이 오늘 여기 와 계시는 에밀 대통령입니다. 그때 에밀 대통령은 이미 벌써 한교의 그 학생들과 더불어 평화 운동을 하고 있었어요. 그러다 보니까 너무 좋아서 같이 다니면서 그렇게 평화선언도 함께하고 한 것이었습니다. 그래서 항시 이 일을 할 때마다 어느 곳에 가서라도 루마니아 에밀 대통령이 생각이 났습니다. 이와 같이 오늘 여러분들도 하늘나라에서 이 세상에 태어나서 참으로 우리 후대에게만은 전쟁 없는 하나의 평화의 세계를 물려주기 위해서 평화 일을 여러분들 해주기 부탁드립니다. 이 사람은 이제 늙었고 힘도 없고 이랬지만은 그러나 이 생각으로는 평화라는 이 두 글자만은 이겨지지 않고 있습니다. 어디에 가든 무슨 일을 하든 뭘 기록을 하든 간에 이 평화라는 것은 잊지 않고 있습니다. 그래서 좋은 세상 이런 좋은 세상을 어떻게 후대에 참석되게 해야 할까 하는 것이죠. 그러한 것입니다. 왜 그러냐? 세상 살아오면서 전쟁이라는 그런 참혹한 모습들을 보고 직접 거기에 참여했기 때문에 너무나 잘 알고 있습니다. 거기에 가보면은 재파란 젊은 청년들, 더 나아가서는 학도병들에 이르기까지 전쟁을 합니다. 이유가 있어서 전쟁을 하겠지만은 이러한 젊은 시대에 대해서는 너무나 하기 못할 짓을 하는 것입니다.
그러한 모습들, 사라지는 모습들, 그러한 경쟁 속에 그 차박함을 당해본 사람만은 알 것입니다. 그래서 전쟁 없는 세계, 평화의 세계를 이루어야 하는 줄 압니다. 그래서 이 사람이 하나님은 하늘문화 세계 평화 강복이라는 타이틀을 가지고 평화 운동을 했던 것입니다. 그래야 하지 않겠습니까? 그것만이 우리가 해야 할 일이라는 것이죠. 때로는 이 사람은 유엔 공동모의에 가가지고 사람들을 모아놓고 평화운동을 하기로 했습니다. 그러면서 저기 그거 있는 저 청년들에게 물어보라. 나도 저 청년들과 함께 전쟁한 사람들이다. 그렇게까지 하면서 그런 유엔 공동모의에서 제가 그런 연습을 한 적이 있습니다. 거기에 가서 말합니다. 왜 그랬까요? 그들이 함께 전쟁한 사람들이고 어떠한 모습으로 죽었다는 걸 알고 있고 그러한 모습으로 봤기 때문에입니다. 그래서 전쟁 없는 세계를 위해서 우리 모두가 이러한 것을 가정이마 가정하이고 마하이고 사회마 사회가 이러한 인식을 가지고 있다면 다시 그러한 전쟁을 일어나지 않을 것입니다. 지금 지구촌의 과학이나 모든 가지고 있는 무기는 인류 세계를 멸망을 시키고도 남습니다. 해서 전쟁을 하지 않기 위해서는 이것을 못하기 위해서는 특별하게 국제법이 있어야 된다고 생각합니다. 그래서 국제법을 우리는 아주 법의 전문가들을 모아가지고 국제법 개정 위원들과 함께 만들었죠. 10조 38항을 만들었습니다. 그것을 이제 유엔에 보내면 유엔에서 이것을 어떻게 정하는지 보내봐야 할 것입니다. 이제는 유엔을 따라 보낼 것입니다. 그래서 전쟁을 말만 그럴 것이 아니라 살상 무기는 없어져야 합니다. 그런 그런 제안을 놓고 자꾸 그렇게 하면 뭐합니까? 만약에 전쟁을 한쪽에서 일으켰는데 이 한쪽에서 무기를 가지고 치려고 하겠습니다. 그렇게 그러한 무기를 사용해가지고 많은 사람이 죽으면 어떻게 되겠습니까? 세계 대전이 되고 말 것이고 세계가 멸망하고 말 것입니다. 그러니 그러한 전쟁을 해서도 안 되겠고 전쟁을 하지 않으려면 전체 살상 무기가 없어져야 합니다. 알겠습니까? 이것이 누가 할 일이 아니라 오늘의 우리 자신들이 해야 할 일이라고 봐지는 것입니다. 그래야 한다고 봐집니다. 사랑한다 사랑한다 그 사랑이라는 말보다도 실천을 하기 위해서는 그러한 모든 살상 무기는 없어져야 된다고 봐집니다. 그렇게 하기 위해서 국제법 개정위원들이 만드는 10조 38항이라는 그 내용 안에는 이러한 것이 충분히 기록이 되어 있습니다. 그래야 할 일 아니겠습니까? 말로만 하는 것은 필요가 없습니다. 지금 보면 모르겠습니까? 왜 이 전쟁이 일어나야 합니까? 전쟁해서는 안 됩니다. 그래서 꼭 우리는 국제법 개정위원들이 만들어낸 10조 38항을 가지고 이 지구촌의 전쟁은 일어나지 아니하도록 유엔에 우리를 보내서 여기에서 목회 사인을 받아서 우리는 전쟁 없는 세상을 만들어 후대에 유산을 남기도록 합시다. 여러분 그래 할 수 있는 것이죠. 저는 말로만 있을 때 아니라 실천이 필요합니다. 실천. 이 사람도 유엔에 등록을 한 사람입니다. 이러한 모든 일을 위해서 등록만 해놓으면 뭐 하겠습니까? 지구촌에 평화가 어떻게 들어오면 만들어야 되겠죠. 평화 세계 말입니다. 그러한 좋은 세상을 평화 세계를 만들어 후대의 유산으로 남겨주는 것이 우리의 할 일이라고 이 사람은 꼭 그렇게 생각하고 있습니다. 꼭 그렇게 할 것입니다. 여러분과 함께 그래 평화 세계 만들어 갑시다.
이러한 일을 위해서 지구촌을 돌고 돌았는데 코로나가 와가지고 가기도 못하고 발이 묶여져 있었는데 이제 요즘에 코로나가 조금 그들만하니까 이제 다 시간이 나는 대로 지구촌을 돌면서 또 해야 하는 것은 왜 지구촌을 돌고 하느냐? 그것은 우리가 만들어놓은 10조 38항을 위원회가 보내야 하는데 거기에서 오케이 받게 하기 위해서 모든 각 나라가 거기에다 사회를 해야 그것이 답이 되기 때문에 미리 각국에다 말을 해서 알려서 이번에 우리가 만들어놓은 10조 38항의 이것이 위원회에서 오케이 받을 수 있도록 그렇게 협력을 다 같이 해야 하는 뜻으로 돌고 도는 것입니다. 이 점을 여러분들도 알았더라면 모든 참석하게 모든 나라의 모든 지도자들에게도 연락을 해서 우리는 10조 38항 제법 개정 10조 38항이 오케이 되도록 여러분도 함께 노력했으면 좋겠습니다. 할 수 있죠? 우리가 평화 운동을 하는 이것은 참으로 좋은 일이 되겠죠. 저도 고마운 것입니다. 연말이야 에밀 대통령에게 돈 받았어요. 지각을 한테 하시는 것을 봤어요. 그래서 함께 지금도 일하고 있지 않습니까? 이 한정 여러분들 하시고 우리 모두가 평화의 사자가 된다면 가정에도 할거도 모두 다 우리가 평화의 사자가 되야만이 전쟁이 종식될 수 있다고 보는 것입니다. 맞죠? 예, 그래 합시다. 이제 너무나 늙었고 나이 많고 또 얼마나 이 세상에 더 살는지 그건 몰라요. 인명개체이라는 말이 있습니다. 사람의 목숨은 하늘에 있다. 또 부기개체이라는 것도 부기도 하늘에 있다는 뜻인데요. 그와 같이 하나님 오락하마 가야 되겠지 않나 사람들도 있겠습니까? 하나 이 사람은 평화시켜야 되는 걸 보고 갔으면 좋겠다 그런 뜻을 하는 말입니다. 그렇지 않습니까? 그 어떻게 볼 것이냐? 국제법 개정위원들이 만들어 이 국제법 이것이 유엔에서 오케이 되면은 평화를 보는 게나 마찬가지 되겠거든요. 그렇게 해서 평화가 이루어질 것을 믿습니다. 예, 정말 여러분들 할 일은 이런 줄 압니다. 꼭 함께 이것이 이루어지도록 합시다. 이거로만 하나요. 그러한 무기나 이런 것을 나누고 이거로만 평화한다고 믿을 수 없는 것입니다. 그 때문에 살상 무기는 없어져야 합니다. 그래야 되지. 그래야 안심하고 살 수 있는 세상이 되지 않겠습니까? 두 개의 나라가 다 그러한 무기를 가지고 있으면 무기를 놔두고 손들게 있으면 손들지 않습니다. 그러하기 때문에 이러한 무기는 없어져야 한다는 것을 알고 이제는 모두 지구촌이 평화의 자유에 다 되도록 우리 함께 노력했으면 좋겠습니다. 여러분들 이 사람은 하고자 하는 말은 모두가 인류의 세계가 다 평화를 위해서 평화 가정이 다 되도록 합시다. 그리고 우리가 바라고 원하는 이 평화는 실천이 될 수 있도록 함께 노력했으면 좋겠습니다. 여러분 아셨죠? 천군만군 말해도 평화 이거 비밀이다. 바로 그래서 우리가 이 일을 하고 있는 것입니다. 이것한 평화가 이루어지는 것은 물론 국제법 개정위원들이 만드는 이 국제법 개정 여기에 10조 38항이 통과돼야 되겠거든요. 이 점을 여러분도 함께 도와주시길 바랍니다. 사랑은 여기서 말을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you. Let's give another big round of applause for Chairman Lee for his inspiring congratulatory message.
Next, we will have the HWPL Peace Award ceremony. For this part, Chairman Lee will briefly stay on the stage at a prepared seat, and we will soon begin. We ask those who will receive the Peace Awards to come up to the stage. Please give each person who is announced a warm round of applause. His Excellency Professor Dr. Emil Constantinescu, former President of Romania. Honorable Alhaji Ibrahim Alhaj, Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. His Excellency Mr. Umar Keita, former permanent delegation of Mali to UNESCO headquarters. Mr. Pramod Kwasi, Mayor of the City of Cote d'Ivoire. Professor Dr. Kieran Berg, Professor of International Law, Friedrich Schiller University, Jena. The Most Reverend Antonio J. Ledesma, Archbishop Emeritus of the Archdiocese of Cagayan de Oro. Venerable Dr. Nugu Sembuyen, the Great Supreme Abbot of St. Lamun Monastery. Brother Syed Ilyas Ahmed, Managing Director of IPS International. Dr. Benara Koshe, President of Jivak Yoga Treatment and Vocational Training Institute. Mr. Danilo Moxon, founder of Kutawato Greenland Initiatives Incorporated. Mr. Sebastian Tamake, supervisor of Yap Public Broadcasting Station. Mr. Ibrahim Ahmed, journalist of Al Watan Al Arabi newspaper. Mr. Rana Satyawal, chief reporter of MENA News, was unable to make it due to an urgent news report, so we'll have 12 recipients here for the award today. We will now have HWPL Chairman Lee Man-hee to the stage to present the awards. At this time, we will proceed with the Peace Award presentation ceremony. His Excellency Professor Dr. Emil Constantinescu, Plaque of Appreciation, in recognition of your outstanding contribution in advocating the declaration of peace and cessation of war and spreading a culture of peace and efforts for the realization of peace and cessation of war. Honorable Alhaji Ibrahim Alhaj, the contents of the award are the same. His Excellency Mr. Umar Keita, Mr. Pramod Kwasi, Professor Dr. Kieran Berg, the Most Reverend Antonio J. Ledesma, Venerable Dr. Nugu Sembuyen, Brother Syed Ilyas Ahmed, Dr. Benara Koshe, Mr. Danilo Moxon, Mr. Sebastian Tamake, and Mr. Ibrahim Ahmed. Congratulations to each and every one of our recipients. Let's give them another big warm round of applause. Thank you, and at this time, we'll have a commemorative photo. Please follow the directions of the ushers, and you will hold up the awards that you've received. Please hold up the awards that you've received, and while standing up straight, look ahead to the camera. We'll take our photo now. 1, 2, 3. We give our sincere congratulations once again. Following this, there is an MOU signing ceremony. We ask for Chairman Lee to please wait a few moments on the stage again. The rest of our recipients may follow the directions of the ushers. A total of 18 organizations will now sign MOUs with HWPL this time. The MOU is an expression of a firm promise for a better future by
by sharing mutual goals and values, and it shows that we have joined hands together for peace. Today's MOU session is a gathering of all people with a desire to be free from the pain of discrimination and conflict. I'm confident that as we develop concrete peace projects in the future, a greater door to peace will be opened throughout the entire world. Over the past 9 years, HWPL has achieved uninterrupted peace. Today, 18 organizations pledge to be messengers of peace together. I hope that we will unite with the great goal of ending war, establishing world peace, and take progressive steps towards that peace. Through this MOU, we will take one more step towards a concrete and certain world of peace. We ask that everyone who is with us at this historic moment to look upon this ceremony with much support and encouragement. Now, we will invite to the stage the representatives of each organization signing an MOU with HWPL. As the representatives come up to the stage, please welcome them with a round of applause. Ministry of Education, Youth Affairs, and Sports of Montserrat. Ministry of Education of Union of the Comoros. Ministry of Education, Malawi. Ministry of Pre-University Education and Literacy in Guinea. Ministry of Technical Secondary Education and Vocational Training in Benin. National Commission of the Democratic Republic of Congo for UNESCO. Schools Division Office of San Pedro City in the Philippines. Schools Division Office of Cavite Province in the Philippines. Schools Division Office of Southern Leyte in the Philippines. Schools Division Office of Laguna Province in the Philippines. Division of Cotabato City, Ministry of Basic, Higher, and Technical Education in the Philippines. National Commission of Burkina Faso to UNESCO. Department of Education and Science of the Sumi Regional State Administration in Ukraine. Department of Education and Science of the Microwave Regional Military Administration in Ukraine. Department of Education and Science of the Ternopil Regional State Administration in Ukraine. Department of Education and Science of the Poltava Regional Military Administration in Ukraine. Department of Education of the Zhytomyr City Council in Ukraine. And the National Commission of Equatorial Guinea for UNESCO. Unfortunately, 6 organizations were unable to attend this MOU signing ceremony today due to local circumstances, and their MOU signing was carried out separately. Once again, please give a big round of applause to those who are seated and prepared to sign the MOUs. We will now have the MOU document signing and exchange ceremony. For all representatives, please sign each of the 2 MOU documents in front of you. There are a total of 18 organizations signing peace MOUs with HWPL today. 5 central government national education ministries, 3 UNESCO national commissions, and 10 national education ministries supervised by cities and states. We look forward to the limitless works of peace that these organizations will accomplish in the future. This is an honorable moment for HWPL and the 18 organizations who promise to join hands in the future works for peace. Everyone, let's give them a big round of applause.
organizations are signing a peace MOU to promise to work together for peace. This peace effort is not just the work of an individual, but it is a collective work of all organizations and all the people who are gathered here today. 5 central government national education ministries, 3 UNESCO national commissions, and 10 national education ministries supervised by cities and states are sitting here to sign this MOU today. Once again, this is an honorable moment for HWPL and all of the attendees here today as we promise to work together for the work of peace. To commemorate today's significant agreement, we will take some photos. At this time, we ask all the representatives who signed to please rise. Please take your MOU documents and hold it up in front of you, following the directions of the ushers. And you may look at the camera in front of you. Please try to align the MOUs with one another, with the people around you. And now we'll take some photos. 1, 2, 3. Please look ahead straight to the camera in front in the middle. Yes, let's encourage them with another big round of applause. We'll take the photo one more time. Please look at the camera in front of you. We'll take the photo now. 1, 2, 3. Thank you very much. Once again, we send everyone great encouragement and a round of applause to the HWPL chairman and the representatives of all organizations here. You may follow the directions of the ushers. The MOU signed today was an important moment in urging for greater peace. We look forward to the day of peace that will be achieved in the future, and I hope that everyone here will also look forward to a peaceful world with the same heart. The HWPL September 18th World Peace Summit has produced meaningful results every year. Today, we have achieved yet another great feat, and I believe that the day of harmony and peace will be established in our lives, that this will soon come true through the MOUs that were signed today. We hope that all the organizations who signed the MOU together with HWPL today will remember this great promise that we have all made and take the steps of peace until that day when peace is achieved in the world. And at this time, we will have our congratulatory message. First, there is a congratulatory message from His Excellency Professor Dr. Emil Constantinescu, the former President of Romania. His Excellency Professor Dr. Emil Constantinescu served as the third President of Romania from 1996 to 2000. He has been working for democratization and human rights protection and is currently working for the realization of cultural diplomacy and world peace as a representative of the Levant Culture and Civilization Institute. Let's once again welcome him with a big round of applause. Honorable Chairman Mansiri, distinguished guests, dear friends, I'm delighted that we have been together again on another anniversary of the HWPL World Peace Summit. I would like to take this opportunity to look back on the most important moments of my collaboration with our
Korean partners, and in particular, highlight what they have learned from these collaborations. 9 years ago, in July 2014, on the occasion of UNESCO Peace Conference in Paris, the chairman, Man Hee-lee, invited me as president of Berlin Academy of Cultural Diplomacy to lend my signature to invite invitation to political and religious leaders to participate in the signing of the agreement to propose the enactment of international law for the cessation of wars and world peace and the World Alliance of Religious Agreement. I saw this initiative as a welcome practical demonstration of the potential of cultural diplomacy. From my own experience, I knew just how important understanding between religious leaders is. In 1998, I organized a major ecumenical conference in Bucharest titled Peace is the Name of the God, which was attended by many leading representatives of Christianity, Catholics, cardinals, Orthodox patriarchs, head of Protestant and Neo-Protestant denominations, as well as leaders of Islamic, Jewish, Hindu, Buddhist, and other Eastern religions. From the discussions at the time, I came to realize that those of strong faith can best understand the faith of others and persuade the followers to live together in peace. Arriving in Seoul, the impressive number of young people participating in the World Peace Walk made me realize just how strong their desire to live in peace was. I had the opportunity to speak to many of the hundreds of thousands young people who took part in the Olympic Stadium rally on September 16th. Seeing how different it was from the rallies of communist dictator Nicolae Ceausescu in my country organized in Bucharest for his own glorification in the vein of Kim Il-sung's model. Participants in the 2014 Seoul rally, hailing from Korea and from elsewhere in the world, did not attend under either duress or threat, nor was it political fanaticism that drove them. It was their sincere desire to build a prosperous future from themselves in a democratic society. Because it is in the wars that young men are sent to fight and die, and it is the women as mothers, sisters, or daughters who are left to grieve their dead. As you know, the HWPL is working closely with 2 wings, the youth and women's organization dedicated to promoting peace, whose rapid expansion worldwide has confirmed the validity of this initiative. Underdevelopment fosters civic and regional wars. I first visited South Korea in 1994 when Kim Dae-jung, who was then running for president of Korea, traveled to Bucharest in person to invite me to an international conference on economic and social development being organized in Seoul by the Asia Pacific Democratic Leaders Forum. In my address at this conference, I argued that if people are just trying to survive from today to tomorrow, their ability to think and act freely is greatly limited.
as long as you lack any security of life and are subject to abuse and deprivation, peace cannot resonate with you either politically or morally. Those of us who were born in Romania at the beginning of the Second World War, who has lived 14 years under Red Army occupation, have known displacement, bombing, famine, political persecution, deportation, crimes of the dictatorship regime, and isolation from the rest of the world. From this vantage, we understand our contemporaries in Korea very well. Like us Romanians, those from the other former communist countries of Eastern Europe have also come to admire the way Korea has managed to transform a nation with few precious mineral resources and agricultural land into a technologically advanced and prosperous country that only wants to live in peace. In 2018, when the Romanian people, with their millennia-long history, celebrated the centenary of the great union of our connationals from independent Romania, with those who had been forced to live under the rule of the Ottoman, Austrian, and Russian Empire, the Institute for Advanced Study in Levant Culture and Civilization, alongside the HWPL, organized in May the Solidarity of Empathy for Peace Conference in Bucharest, which was attended by former democratic presidents of Ukraine, Belarus, Croatia, Albania, Bosnia and Herzegovina, and by the Deputy Prime Minister of the Russian Federation, who presented their extensive experience in the peaceful resolution of internal and interstate conflicts. This was doubtless an interesting experience for the large delegation of young Koreans, because even today, Romanians live as Koreans, divided into two neighboring countries. Fortunately today, the relation between Romania and Moldova, both democratic states, are of friendly cooperation. In September 2018, I returned to Seoul to attend the World Alliance of Religions Peace Summit. In my address at the time, I argued, if until now the history of humanity has forever been the history of war, we now need to compose a history of peace. During the summit, we agreed that peace is not an abstract concept, but rather a supreme value for humanity that they can generate a calm environment in which people can live without the threat of violence, conflict, or psychological pressure. We agreed to work towards the implementation of concrete measures, both in the short but above all in the long term, in order to fashion a new system of reference that replace attitudes of man against man with man alongside man, expressed in the motto we adopted in 2014, we are one. Just as our hopes for world peace were gaining momentum, the Russian Federation unprovoked aggression against Ukraine, unleashed in February 2022, led to the deaths of hundreds of thousands of young people and the injury of hundreds of thousands more. It has caused the extensive destruction of both material and immaterial assets, with both immediate and long-term consequences in causing a global food and energy crisis, as well as a huge involuntary migration of millions of refugees. Every single one of the human rights that the International Commission of Human Rights has pledged to protect have by now been violating a development which threatens everything
that has been built up by the existing world order predicated on the rule of law. The invasions, military, political, legal, economic, social, and ideological consequences are each in its own right so serious that taken together, they outline a rare whole beyond which mankind is suddenly entered a new phase of its existence, one that may lead it towards collapse. How can we explain this sudden and violent degradation of all that one seemed to have been achieved in the struggle for world peace? Have we made a mistake along the way? Have we not done enough? I do not believe that this is where the causes lie, but rather in the fact that we have not yet realized just how many conflicts there are in different parts of the world and how difficult it is to resolve them pacifically. In this light, I welcome the presence in Seoul of senior political figures from Africa, Asia, and South America, who, as was the case 9 years ago in 2014, can share their particular experience with us. However, above all else, we have not realized just how difficult it is to transform mentalities, to win both hearts and minds. We should have considered why the history of humanity has for millennia continued to be a history of war instead of history of peace, and why the consciousness of humanity, our greatest heroes, are Lord of War and not of Lord of Peace. Unfortunately, even economically developed countries with advanced democracies have problems with social violence. Children and teenagers are constantly assailed by the widespread propagation of violence through cinema, television, mass media, and social networks, providing a ripe environment for the orchestration of hatred. A culture of peace can only be achieved through an educational process that rejects violence not only in the resolution of military, political, and economic disputes, but also as a way of attaining unanimously accepted values such as freedom, truth, and justice, from which justice cannot be separated. It is necessary to recall the lesson of recent history, where in Eastern Europe the solidarity of enormous masses of people around the idea of freedom, truth, and justice led to their realization in practical terms, but peaceful means. The culture of peace is not a short-term remedy. Instead, it is a lengthy journey from darkness into light, which can only be achieved through a complex and lengthy educational program that spans all the way from childhood to old age, applies to society as a whole, and is taken up as a personal idea by as many people as possible. Over 70 decades ago, at the end of World War II, the preamble, the founding declaration of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, warned us that since wars spring from the spirit of man, it is in the spirit of man that the foundation of peace must be laid. Here, we find a quote, the idea of Lao Tzu, who argued that in order for there to be peace between neighbors, harmony must first reign in the family. In order to have peace in the home,
one must find in one's own heart. We find ourselves upon a crossroad where the Second World War has taken hold of the world. We find ourselves in the presence of a deadly regional war and under the threat of a nuclear cataclysm with global consequences. We found ourselves in a time when the escalation of military, political, ideological, economic, social, and cultural conflicts in different parts of the world has reached such heights that it would appear that all peace can now only be achieved by a miracle. And yet, contrary to European perspective, that miracles are supernatural, unpredictable phenomena, an old proverb drawing upon ancient Korean wisdom says that a miracle is synonymous with perseverance. We sorely need such perseverance in our action, now more than ever, so that a miracle or peace can be born from the hopes that brought us together 9 years ago in Seoul. Thanks for your attention. We will give a big round of applause to His Excellency Professor Dr. Neil Constantine for his remarks. Next, there is a congratulatory message from Honorable Lahadmi Ibrahim Al-Hajj, Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Chief Minister Honorable Lahad Ibrahim Al-Hajj is the Supreme Head of the Bangsamoro Autonomous Region of Mindanao in the Philippines, and was a key player in leading Mindanao to peace through the Bangsamoro Peace Agreement with the government in 2014. He designated January 24th as Peace Day in Mindanao and erected a peace monument for his never-ending efforts for peace. Let us welcome him with a big round of applause. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very pleasant and peaceful day to everyone. My courtesies to our great leader, SWPS Chairman, Man Seili, our great leader advocating peace in the whole world. Likewise, to the other leaders gathered today, my courtesies to everyone. I know that everyone gathered here speaks of the common language of heavenly WPHL, which is heavenly world peace. I join the heavenly culture, world peace, and restoration of life, and every peacemaker and advocate across the world in celebrating the 9th anniversary of the September 18 World Peace Summit. This occasion is a testament to more than 9 years of the continuing commitment of the heavenly culture, world peace, restoration of life for HWPL in pursuit of peace building and conflict resolution in the Philippines and overseas. I can vividly recall when I was in this country
on September 18, 2015, when I attended the last annual commemoration of the World Alliance of Religions of Peace, or WARP Summit, and gave a message in which I highlighted the need for all of us to come together and continue to work towards our shared vision of peace and justice. I also shared that during that time we had ended more than 40 years of unrest in the southern Philippines when we signed the comprehensive agreement on the Bangsamoro with the government of the Philippines in 2014. Today, I stand before all of you with utmost humility and say that the Bangsamoro is now a land of peace. A land of peace, prosperity, and justice, where Muslims, Christians, indigenous peoples, and our Lumad brothers and sisters coexist and live in harmony. Alhamdulillah. Despite the challenges we have faced during the early years of the transition period, we have endured to continue to create a bureaucracy that is rooted in the aspiration of the Bangsamoro people as a whole. During this time, we have achieved key legislation such as the Bangsamoro Administrative Code, Civil Service Code, Education Code, and Electoral Codes. These measures ensures that the foundation of this government are strong and affirmed by everyone in the area. In order to ascertain our goal of an empowered, cohesive, and progressive Bangsamoro, this current administration has introduced a 12-point priority agenda centered on moral governance. These 12-point priority agendas shape our budget, legislation, programs, and policies for the Bangsamoro region and its people, which have long been neglected. As we move to the next chapter of the transition period, these agendas will focus on moral governance, economy, social services, peaceful and resilient communities, climate resilient infrastructure, culture, and identity presentation, and education. With humility, I share with you that the Bangsamoro region, the poorest region before, is now the second fastest growing region in the country. With an economic performance of 7.5%, we accredited this success to a significantly better peace and order situation in the region. This is the overarching guidepost of our model of governance, moral governance. We give that base program and services that the people deserve in accordance with the supreme law of Allah the Almighty. If I may also share, earlier this year, during the 32nd World Peace Tour of our great leader, SWPL Chairman Man Hidi, joined me in Camp Tarapanan
in our modest camp when I signed the Declaration of Peace and Cessation of War and announced that January 24 in the Bangsamoro Autonomous Region is a declaration of HWPL Peace Day. I likewise presented to Chairman Manhili a model of a tool, a cycle, which is a representation of the tools of the farmers in our area. And I told him that now we decided to melt our guns and convert it into cycles for our farmers. I did this because I was very much inspired by the very strong activities of HWPL in order to attain total peace in this world. And that is a recognition of our joining him in his campaign. So I now officially declare to all of you that we are one with Chairman Manhili in his campaign Finally, as we embrace new age in the name of peace and development, I call upon everyone, every influential leader, policy makers, and peace advocate in all parts of the world to become a catapult that promotes peace, disarmament, and sustainable future. Let us continue to write a story of peace, one that is firmly based on our shared dedication to the common good and common goodwill. In that spirit, I wish you all a meaningful commemoration of the 9th anniversary of the September 11th World Peace Summit. May this auspicious day inspire you all to become an instrument of social change, justice, and peace. Shukran, we are one. Thank you. Let us give another big round of applause once again to Chief Minister Ahmad Ibrahim for his remarks. And once again, we thank all of our guests who have given a congratulatory message in this session. At this time, there will be a report on HWPL's conflict resolution activities to end wars. The first person has prepared a video presentation for us. Dr. Jamal Suleiman Abdul Rahman Hagabdella, Assistant Professor and Designated Dean of the Culture of Peace Institute, Sudan University of Science and Technology, will give his presentation. Dr. Jamal Suleiman Hagabdella has always been very interested in conflict resolution and peace education in Africa. Although he was unable to attend the event in person due to the ongoing conflict in Sudan, he has joined us through video. We now invite Dr. Jamal Suleiman Hagabdella, who will give a presentation on the topic, Call for a Peaceful Resolution on the Conflict in Sudan. Hello, dear students. First of all, I would like to extend my greetings to Chairman Healy and all HWPL members around the world.
in achieving a peaceful world. My name is Jamal Suleiman Abdurrahman, Assistant Professor, Dean at a Culture of Peace Institute, Sudan University of Science and Technology. When I witnessed HWPL members working, it touched me deeply, leading me to join this noble journey. The HWPL team has conducted a peace advocate workshop in Darfur. Tribes leaders, women, peace activists, politicians, and youth gathered together to discuss what project would be proper to promote peace in Sudan. Starting from Darfur, experiencing a long-term conflict among different ethnic groups. All attending leaders shared a common desire for peace, which gives us hope that peace can be achieved if such meeting continue. One of the leaders said, neither the government nor the UN has organized such an event. So I'm grateful that an organization like HWPL working for peace in Sudan. Currently, the Sudan conflict has been over 150 days since its broke in April, and about 2 million people have fled, causing a massive internal displacement. There are thousands of innocent civilian deaths and critical health and hunger crisis and more. Dear HWPL family, the ongoing Sudan conflict enabled us to realize the importance of DPCW in Sudan and also across the globe. One of HWPL members, a medical student, is currently providing a medical service for injury since this war broke out. She states, I strongly believe that the DPCW is crucial for Sudan. Weapons should no longer be used against innocent civilians. I think that can be possible through DPCW's adoption as an international law grantee or to guarantee disarmament and prevention of genocide. Respect leaders around the world, please remember you are uniquely well placed to encourage a culture of peace. So, I urge you to support DPCW at national level. The current world needs a comprehensive international law that can put end to wars. We should remember we are not internal owners but rulers for dissidents of the earth. To conclude, I asked the international community's interest in the peaceful resolution of Sudan situation because we are one in peace.
conversation on the Convention on Religious Harmony. The presenter will be Venerable Dr. Nergyu Sembuyan, the Great Supreme Abbot of St. Nomun Monastery. Venerable Dr. Nergyu Sembuyan founded St. Nomun Monastery and Chanmani Erdene Buddhist Secondary School. He has a distinguished career in research, translation, and commentary on various religious texts. Venerable Sembuyan will give a presentation titled Religious Alliance for Peace, The Path with HWPL. Let us welcome him with a big round of applause. Ladies and gentlemen, honorary guests, and delegates, respected venerables. First, I would like to express my warm greetings to Chairman of HWPL, Mr. Ilman Ki, and all others. I'm Sambuyan Nergyu from St. Nomun Monastery of Mongolia. It's an honor to be present at today's 2023 HWPL Global Peace Leaders Conference giving this speech. Mongolia has a long religious history, and it's especially necessary to remember the time of Genghis Khan's Pax Mongolica. It's known that the first Mongol law enacted by Genghis Khan allowed religious tolerance and freedom. Genghis Khan's Mongol law stipulated that no one shall be disturbed or harassed for reasons of religion. Everyone should enjoy the freedom to freely confess what they think is best. Mongolia was a country with such religious tolerance and developed based on the foundation. St. Nomun Monastery was established in Malak district in 1993. It's already been 30 years. Now the monastery is expanding, and as a result, it has become a religious complex center. We are organizing various religious activities, as well as paying attention to the education of monks. It founded the religious secondary school called Chanmani Erdene, and open support from the monks of St. Nomun Monastery in 1998. In the past years, we had worked with the aim of St. Nomun Monastery becoming a religious complex center that combined the traditional Buddhist religion of Mongolia with the present. There are 4 basic sections of activities at St. Nomun Monastery. Complex consisting of religious customs and religious administration, secondary schooling and religious education, meditation, yoga, and psychology training, and humanities, creative arts. St. Nomun is also carrying out practical activities for interreligious harmony and communication by inheriting advanced religious culture. The representative activities attending HWPL's World Alliance of Religion Peace Office. Venerable Saint George Ninchkoro, who is the Vice Temple at the monastery, has attended the work office for about 7 years from 2016 to the present.
sharing various opinions and communicating with other religions based on scriptures. Also, this June, we signed an MOU with HWPL for closer collaboration. All the religions know the will of God and strive to follow it, and God's will can be known through the scriptures. There are many other interreligious activities, but HWPL is special in that it communicates with other religions based on scriptures. Through these activities, we will be able to revitalize the culture of religious tolerance and communication, as in the case of Pax Mongolica, and restore the will of God according to the trustworthy scriptures. In order to revitalize this peaceful religious culture, Sanam Monastery co-hosted the Mongolian Religious Forum titled Solidarity of Religious Leaders on June 20 to bring together various religious people in Mongolia. To this end, Mongolian religious people have once again realized that there were religious teachings behind Mongolia's proud history in addition. Mongolian religious people have been reminded of their mission to inform citizens of peaceful religious culture and solidarity. In particular, I believe that HWPL's Religious Peace Academy is groundbreaking peace project in this global era, where we need more understanding, respect, and solidarity with one another. In order to achieve perfect religious peace, religious leaders must first support and work together in the work of peace. In that sense, the Religious Peace Academy is a project that can bring together religious leaders to learn about each other's religion through genuine exchange and achieve interreligious peace. I have been teaching the class on Buddhism in the Religious Peace Academy since last July. As a Buddhist lecturer, I give lectures informing people of various religions around the world about the true meaning of the Buddhist scriptures. At the same time, I was also learning about the religious, which made this time all the more meaningful for me. Many people think and feel that it's difficult to achieve interreligious peace. However, HWPL's courageous initiative to resolve such difficult and challenging endeavor for peace is greatly commendable and deserves much respect. I am proud to be with HWPL as a family of peace. Furthermore, I would like to take this opportunity to express my gratitude once again to HWPL Chairman, Mr. Limang, for inviting me to this World Peace Summit and for giving us valuable teaching of peace. I was able to communicate with many religious people from all over the world. Be enlightened of our duties and in solidarity with them for the cause of peace. In this light, I am confident that the peace network created through HWPL will spread beyond Mongolia and the world, so that peace can be achieved without pain. Sanam Monastery promises to be HWPL as an active peace family until the day all religious people realize the will of God and fulfill their mission of peace.
Thank you very much for your attention. Thank you very much. And I give Dr. Vanderwall and give another big round of applause. Next, there will be a presentation on the progress of HWPL Peace Education. With the theme of promoting the institutionalization of peace through education, we will hear a case study of how peace is being institutionalized through Peace Institution. We will now have President Natalia Husenko, President of the Specialized Medical and Pharmaceutical College of the Poltava State Medical University of Ukraine to the stage for her presentation. From 2002 until now, President Natalia Husenko has overseen HWPL Peace Education at Poltava State Medical University and raised a total of 122 Peace Education graduates. Once again, let's welcome her with a big round of applause. Шановні учасники саміту, сьогодні надзвичайна подія. І, користуючись нагодою, хочу висловити подяку корейському народу, державним органам і неурядовим організаціям, а також всій світовій спільноті за підтримку України в нелегкий час. Безмежна вдячність HWPL за співпрацю та надану можливість бути зараз присутньою на цьому визначному заході і мати слово. Сльозами і розпачем, з невірою і втратами вірвалася в наше життя війна. Україна, яка вирвалася з тени тоталітарного режиму, прагнула самостверджуватися та розвиватися на принципах демократії і верховенства закону, рівності і прав людини, де найвищими цінностями є справедливість, мир і свобода. Протягом свого історичного розвитку українська нація демонструвала свою миролюбність та послідовну прихильність до загальнолюдських гуманістичних цінностей. Та ворожі наміри агресора Російської Федерації понівечили наше життя, забравши щасливе дитинство в наших дітей, змусивши мільйони українців залишити рідні домівки, зруйнувавши мільйони доль і життів. Проєкт «Освіта миру» HWPL прийшов до Полтавського державного медичного університету під звуки виючих сирен та гудіння шахедів і балістичних ракет. Освіта миру в умовах війни. Чи може це бути неактуальним? Адже в такі хвилини особливо гостро відчуваєш цінність не лише як форми безпечного існування людини, суспільства, людства, а як умови, що забезпечує реалізацію наших соціальних, культурних, екзистенційних потреб. Співпраця з HWPL стала для нас важливим кроком на шляху промоції миру і формування у молоді глибокого світоглядного розуміння цінності миру. Беручи до уваги фахове спрямування нашого закладу освіти, маємо відзначити, що уроки миру стали квінтесенцією всіх гуманітарних дисциплін, які викладаються у коледжі. Водночас вони мали інноваційний характер не лише для студентів, але й для викладачів, ставши для них едукативним викликом. 12 уроків миру спонукали до думки, що проблеми і виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня є такими, від яких втекти чи заховатися будь-кому не під силу. І в такі моменти нам потрібна сміливість. Сміливість, яка здатна рятувати життя, яка поширюватиме любов до миру серед інших людей. Сьогодні в Україні складні часи. Другий рік повномасштабної війни, 9-й гібридної. Українці незламні, але втомлені фізично, виснажені морально. І усвідомлення цінності миру та людського життя зараз для нас як ніколи актуальне. Як темрява дає пізнатись велич світла, як добро ми можемо виділити лише пізнавши зло, так і поняття миру та його цінність ми пізнаємо через стан війни. Цінність людського життя під загрозою його втрати.
І сьогодні важливо, аби молодь усвідомила, що світ може існувати без війни, що є засоби досягнення миру. Саме цьому і сприяє провадження проєкту «Освіта миру» HWPL в Україні. Ми переконані, що миролюбство, гармонія, спокій і порядок можуть бути досягнуті шляхом відновлення спільних цінностей і громадянських чеснот, шлях до яких пролягає через систему освіти. Освіта має звернутися до кожної дитини, молодої людини з посланням про безальтернативність миролюбного способу мислення і життєдіяльності. Важливим кроком на шляху інституціалізації миру та промоції його культури буде встановлення на одній із центральних вулиць міста Полтави монументу миру, який стане уособленням єдності людства задля підтримки України. Ми переконані, що спорудження монументу миру в час, коли ворожі ракети розтерзують мирне українське небо, несучи за собою руїни та спустошення, смерть і каліцтва, спрямує зібрані в листах бажання людей до єдиної мети – довгожданого миру, пришвидшить припинення війни та відновлення територіальної цілісності. Побудова монументу миру в українському місті стане значущою подією для нашого народу і світової громадськості, своєрідним меседжем про толерантність, мирне співжиття, ненасильницьке вирішення конфліктів для майбутніх поколінь, сприяючи розвитку культури миру у всьому світі. Він стане символом єднання і співпраці, злагоди і взаєморозуміння, слугуватиме джерелом натхнення та стимулом змін у суспільних відносинах. Шановні учасники саміту, хочу відзначити надзвичайну важливість миротворчої діяльності, яку ви здійснюєте. Ваші невтомні зусилля в розвиток та підтримку миру є неймовірними. Ми цінуємо ваш внесок у розвиток стратегії для забезпечення глобального миру. Ви є яскравим прикладом відданості загальнолюдським цінностям, і ми маємо працювати разом, аби створити світ кращий, світ без воїн, де пануватиме культура миру і взаєморозуміння. Щиро дякуємо за співпрацю, за всі докладені зусилля на шляху збереження миру на нашій планеті. Сподіваємося, що наша синергія сприятиме об'єднанню зусиль, згуртуванню всіх народів в ім'я миру, справедливості. Дякую за увагу. Слава Україні! Let us give once again another big round of applause to President Natalia Kusenko. At this time, there will be a reading of the resolution of the implementation of the World Peace Summit Agreement. After the reading, there will be a signing ceremony for peace. Then we will now welcome with a warm round of applause Mr. Kang Tae-ho, Managing Director of HWPL, who will read the resolution for us. 우리는 HWPL 9.18 평화만국회의에서 하늘과 땅을 증인 삼아 평화와 국제법의 제정과 종교 대통합을 약속했습니다. 이는 인류 역사 속 반복되었던 전쟁을 끝내고 후대에게 평화를 유산으로 남기기 위함입니다.
HWPL 9.18 평화만국회의 제9주년 기념식을 맞아 우리는 2014년의 약속을 상기하며 하늘의 빛과 비와 공기같이 변치 않고 온 인류에게 사랑을 실천하고 평화를 위해 일할 것을 다짐합니다. 전 세계 지도자들에게 촉구합니다. 우리 인류는 수없는 전쟁과 갈등을 통해 말로 다할 수 없는 비극을 겪었습니다. 전쟁과 갈등으로 희생된 사람들은 우리의 가족이었고 친구였으며 연인이었습니다. 전 세계 지도자 여러분, 진정 나라와 국민을 사랑한다면 지구촌 전쟁 종식 평화선언문 BPCW의 지지를 선언해 주십시오. 또한 HWPL과 연대하여 지속 가능한 평화 구축을 위한 종교화 활동, 평화 교육, 청년과 여성의 평화 문화 확산 활동에 동참해 주십시오. 평화를 위한 귀하의 결단은 후대의 영원한 빛이 될 것입니다. 2023년 9월 18일 하늘문화 세계평화광복 총무 강대표. Now let us take a moment to make this pledge for peace together. At this time, we have all gathered together with a desire to bring peace to this world. With sincere hope that a peaceful world will soon be accomplished, let us sign this pledge together and include our own personal determination on how we will achieve this peace together as well. The messengers of peace here are currently signing the resolution with the same heart to achieve peace. The people signing here are representing the citizens of the world, and this is truly a meaningful as well as a beautiful time. This moment that we are signing with the same earnest heart for peace will be remembered forever by future generations who will inherit peace as a legacy. Furthermore, all these actions we have taken today are honorable works that will be remembered even by the heavens. Now we will conclude the signing ceremony. You may leave your pledge on the table and the staff will collect it after the event. Today, as a community of peace, we have passionately signed a pledge to achieve this peace together. We hope that our determination will be a great step towards world peace and the end of wars. Now, to commemorate today's World Peace Summit, we have prepared a performance for everyone. The choir team has prepared a song adopted from Antonin Dvorak's second movement of the New World Symphony, together with a song from Libera titled Angel. The title of this song is Song of Peace. Let's welcome the choir team with a big round of applause.